Avant que l'histoire n'y commence, commentez si decis, de quelle ville regardez-vous? Activez les notifications. YouTube n'y montre plus tout automatiquement. Pensez-vous qu'il est coupable? Dites-moi si que vous ressentez. Et restez. Jusqu'à la fin. Vous n'y croyez jamais si qu'elle trouve dans cette chambre scellée. Asterisk. Le vent fait frissonner les feuilles mortes sur les pierres grises de l'ancien presbytère. Quelque chose redait là, dans l'air. Un frisson subtle, comme un murmure derrière la porte. Le Père Brown leva lentement les yeux. Il n'était pas seul. Dans les rues brumeuses de Market Grain, un petit village anglais oublié. Monde des habitants avez-vous des ombres qui n'avaient pas de source, et vers de places, des serrures ouvertes, mais jamais personne. Als parlant d'un homme invisible dont le Père Brown n'était pas homme et croire aux apparences. Son regard était doux, mais profond, presque piquant. Il savait que l'âme humaine cache bien plus de mystères que la science oserait avoir. Et si maintenant-là, en recevant une lettre sans nom ni adresse, il sentit que quelque chose, ou quelqu'un, l'épelait. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution. Et l'intérieur, une feuille blanche, vierge, sauf pour une tache étrange, une empreinte presque effacée, au dissimulé et dessin. Il la posa contre lumière. Une croix tracée l'encre invisible apparaît, suivi d'un mot griffon et peine lisible. Reviens? Il n'avait jamais vu cette écriture auparavant. Pourtant, son cœur accéléra. Quelqu'un de son passe? Un repentant? Un joueur? Un assassin? Au père encore? Un innocent devenu coupable? Il rangea la lettre dans ses soutane et prit. Son chapeau. Il avait une visite et la cloche de l'église sonna d'exers. Et dans la sacristie sur Mary, qui préparait les surges, intendait de pas venir, puis disparaître. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, la porte était grande ouverte. Et une Bible venait de tomber au sol. Quelqu'un. Jau avec nous, mon père, murmurait-il plus tard. Oh, peut-être quelque chose. Il lui répondit avec un sourire calme. Nous verrons sur. Même les invisibles ont une ombre, et un moment, ou un autre. Dans la lumière vacillante de la bougie, le Père Brown descendit vers les ruines du vieux monastère. Là où les pas s'arrêtent, mais où les secrets commençaient à parler. Asterisk la brume du matin s'apaisait comme un vieux secret. Elle serpentait entre les pierres du monastère en ruins, envelopant chaque colonne brisée d'un silence pesant. Le Père Brown avançait lentement, et ses mains frôlaient les murs mousses, comme si cherchait un murmure infaui dans la pierre. Le vent n'y soufflait plus. Pourtant, il sentit un déplacement d'air, presque imperceptible, derrière lui. Il se retourna d'un geste supple. Rien qu'une brume trop silencieuse pour aider honnête. Il ferma les yeux un instant. Écouter est parfois plus utile que voir. Puis il vit, au plaid sentit, une présence. Là, au centre de l'ancien clôture, un banc de pierre tâche. Par l'humidité, portait une marque fraîche. Comme si quelqu'un s'y était assis. Il y a peine une minute. Mais le sol était sec tout autre. Aucun pas. Aucune trace. Rien. Si dit-il précisément, éveilla son attention. Il s'éganouilla. Doucement, caressa la surface froide de la pierre et trouva un cheveu. Blonde, presque blanc, courte, récemment coupe. L'homme invisible avait posé les tombes un fragment de lui immédiat.
il se releva sans un mot. Son souffle était calme toujours. Mais son esprit bouillonnait. Si Mistar ne demandait pas une loupe, mais une confession. Il connaissait la nature humaine, et savait que la peur pousse souvent les coupables et ses montres. Ou à fuir vers les vid, ainsi dat de retour à l'église, soir Mary l'attendait avec une tasse de thé. Elevate remarque une chose étrange dans les registres. Une femme, Margaret Holloway, était venue prior to tit. Bien avant l'ouverture. Mais, je ne l'ai jamais vu enter. Ni vu ni personne. Répondit-il, en fixant les vitraux. Dans les couleurs dansant comme des verrets cachés. Pendant si temps, dans un vieux grenier. Et quelques rues de là, une silhouette observait l'église et traverse une ouverture minuscule dans les tools. C'est une clignant presque jamais. Elevez-vous le prater. Elle connaissait son nom. Et elle craignait une seule chose, qu'il découvre la scène. Asterisk, le soir tombe plus vite qu'une habitude. Les rues paddies de market grain semblaient se resserrer, comme si le village lui-même voulait cacher quelque chose. Le Père Brown marchait en silence, longeant les murailles sombres ou les ronces tremblant sans vent. Arrived devant la maison Holloway, il s'arrêta. La porte n'avait pas de histoires, et pourtant, elle portait la trace de plusieurs mains. Des marques grasses, des griffures presque invisibles, comme si quelqu'un l'avait ouverte. Oh, referme. Dans le RGENCE dont il posa la main sur les bois glacial, une énergie étrange s'en dégageait, comme celle de l'abandon depuis longtemps. Mais est encore habité par le souvenir de ceux qui ne sont pas partis. Il frappa, une fois, deux fois, rien, puis la porte s'ouvrit. Lentement, tout seul, et l'intérieur, la poussière dansait dans les rayons d'une chandelle oublie. Il avança prudemment. Chaque pas grince sur la planche, mais d'un grincement retenu, presque coupable. Sur la table, un carnet ouvert, mais aucune écriture. Les pages avaient été effacés dot au mur, un tableau sans visage. Les Père Brown s'approcha, et vit que les traits avaient gratis. Si n'était pas un oubli, mais un acte volontaire. Quelqu'un voulait effacer toute trace d'identité. Et pourtant, un détail demeurait. Un médaillon cloué dans un coin. Du cadre dot, il le détacha doucement. Et l'intérieur, une photo sépia, abîmée, mais reconnaissable. Une femme, et un garçon et lunettes rondes. Le prater franca les sourcils, si visage d'enfant. Il l'avait vu, mais au compte, il rangia le médaillon et quitta la maison en silence. Et la sortie, une silhouette l'attendait, dos tournes, petite, encapuchonnée. Elle ne parlait pas. Elle tendait simplement un morceau de papier. Puis elle disparut entre les rouelles. Comme une ombre avalée par la brume, le papier était froid, humide. Il s'en dégageait une odeur d'encre fraîche et de vieux livres. Il y avait un mot, un seul. Je suis là, pas de signature, mais l'écriture. N'était pas INCONNUE dot, et pour la première fois depuis longtemps, le Père Brown sentit. Une angoisse réelle, douce mais tenace, lui caressa la nuque. L'homme invisible n'y fouait pas. Il attend AIT, dat asterisk le lendemain matin. Un brillard plus dense que jamais recouvrit market grain. Mais la cloche de l'église semblait édifiée, comme si le sun lui-même hésitait et traversait l'air. Le Père Brown descendit les marches. Du presbytère, le morceau de papier encore plié dans ses poches, dont il n'y parlait pas
d'ici qu'il avait trouvé la veille. Pas encore. Chaque chose en son temps, pensait-il. Mais il savait-tu quelqu'un, ou quelque chose, l'observait. Et cette certitude n'était pas fondée sur la peur, mais sur l'expérience. Celle d'un homme habitué sentir-ci, que les autres ignorant, sur le chemin de la boulangerie, une vieille dame l'interpella doucement. Mon père, avez-vous mangé cette nuit? Il émaillait toute la soirée devant la cave. Et si matin, il n'y émaillait plus. C'est you cherchant du réconfort, mais ils dissimulent surtout une hypermute. Le prater s'arrête doucement, lui pose une main sur le pas, et promet d'y aller voir. Il entre dans la maison avec elle. Une odeur humide ancienne flottait dans l'air. Il descendit les marches du pierre de la cave, lentement. Et là, dans un coin, il vit les empreintes, pas de chat. Des empreintes humaines, pas news, recouvertes d'un étrange résidu de cendre, comme si quelqu'un y avait passé la nuit. Oh, plusieurs nuits. Il s'éganouilla, toucha la poussière, puis leva les yeux vers une fente entre les planches du plafond. Une cache-dot, il grimpa silencieusement. Odysseus, rien qu'un but grenier en cambre. Mais une lampe y avait été allumée récemment. Le verre encore tiède. Il n'y restait plus personne, sauf un détail. Un morceau de tissu accroché un clou. Noir fin, comme un capot. Un manteau d'ambre. En redescendant, il vit, dans la vitrine de la cuisine, son propre reflet. Mais si n'était pas lui. Les visages étaient plus jeunes, les traits plus durs. Et surtout, les yeux étaient ouverts. Alors qu'il les avait fermes, estat il se sauta, se retourna. Personne. Il rouvrit les yeux. Le reflet était redevenu la scène. Elle est sortie, la vieille dame lui demanda. Vous avez quelque chose, mon père? Il répondit doucement, presque à lui-même. Non, madame, mais quelqu'un a vu. Le Père Brown retourna à l'église, mais son esprit restait dans cette cave. Cette impression, si reflet étrange. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait ce genre de phénomène. Non pas surnaturel. Il n'y croyait pas. Aux fantômes, mais humainement inexplicable. Encore, dans la nef vide, les banques semblaient attendre une vérité qu'aucune prière n'y pouvait formuler. Il s'assit au deuxième rang, là où s'asseyait autrefois un homme. Qu'il avait abscess, il y a des années. Un homme disparu. Un homme qu'il croyait mort. Soeur Mary entra discrètement, comme une pensée calme. Elle tenait entre les mains un objet trouvé derrière la huile. Un gant. En cuir noir. Pas un gant de femme, un œil de travailleur. Un gant presque cérémonial. Et à l'intérieur, un nombre A. Holloway. Si non n'est pas dans les registres actuels, dit-elle. Mais j'y l'ai vu autrefois dans les anciens. Cahiers. Un enfant qui venait avec ses mires, pour nul, il n'y parlait jamais. Il dessinait seulement, des visages sans yeux. Le Père Brown prit le gant. Il le tourna, l'examina, et son regard s'y assombrit. C'était un n'est pas tater, pas invisible. C'est nous qui avons oublié comment le voir. Plus tard, dans le silence du confessional, il entendit un grincement. Pas celui d'un pénitent qui entre. Non, un bruit derrière lui, comme si quelqu'un s'était assis de l'autre côté. Il attendit, rien, puis, un souffle, faible, et un murmure presque inaudible. Je ne suis pas si que j'étais, mais je ne suis pas non plus si que vous croyez. Le prater n'y bougeait pas. Il savait que Bauger,
C'était briser le charme fragile du moment. Il répondit et voix basse. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Pas de réponse. Just une sensation divided. Lorsqu'il ouvrit la porte, le siège était vide. Mais un papier avait été glissé entre les planches. Sur celui-ci, un dessin, une église, sans croix dotted cette phrase. Tout ce qui est sacré peut être effacé. Il suffit de le vouloir assez fort. Asterisk le dessin resta longtemps entre les mains du Père Brown. Il le regardait non pas comme une menace, mais comme une confession. Effacer une croix. Ce n'était pas une de nouvelle, mais le faire sur un dessin d'enfant, voilà ce qui l'y troublait. C'était une mémoire blessée, un symbole profane. Il retourna dans la sacristie. Là, il ouvrit une vieille armoire, contenant des archives poussiéreuses. Il sortit un registrone, datant de 1997. Page après page, il cherchait. Jusqu'à tomber sur un nom. Andrew Holloway, Dixons, accompagné de Margaret Holloway, mere célibataire. Mention specially, enfant ter silencio, dessine souvent. Regarde toujours le plafond, un frisson. Si regarde vers le plafond. Le Père Brown se leva et regarda. Lui aussi, le plafond de la sacristie. Il n'y avait rien. Rien que petit, trou, et peine visible. Un ancien conduit d'aération. De là, on pouvait entendre. Tout ce que se disait dans les glisse dot. Il grimpa une échelle, lentement, silencieusement. De l'autre quitte, un grenier oubli ou la poussière avait. Des empreintes récentes, un metallus fin, un gobelet d'eau, et moitié plein. At au mur, épingle avec soin, une dizaine de dessins. Tous semblables, une église. Sans croix, mais sur l'un d'eau, quelque chose changeait. Une silhouette dessinée à l'encre. Petite, ronde, avec un chapeau. Le Père Brown, et derrière. Lui, une ombre immense, sans visage, sans mains. Just deux blancs. Le prater soupira longuement. Quelqu'un vivait ici. Quelqu'un qui le connaissait. Peut-être même. Quelqu'un qui l'attendait depuis longtemps. Il rassembla les dessins, les rangea dans une enveloppe, et redescended. Dans la cour de l'église, une silhouette l'attendait. La mine encapuchonnée qui la veille. Mais cette fois, elle parla. Une voix rock brisée. Vous avez si, que j'ai vu? Moi, j'y l'y va encore. Qui? Demandait doucement le prater. Elle répondit à peine. Seulement trois mots. Le garçon efface. Puis elle tourna le dos. Et disparut dans la brume du soir asterisk cette nuit là. Le Père Brown ne dormait presque pas. Les mots, le garçon efface. Résonnait en lui comme une prière inversée, un appel au silence. Il se leva avant l'aube et retourna à son bureau. Les dessins étaient en détails devant lui. Une église, une ombre. Et toujours, cette absence de croix dont il ferma les yeux. Il se rêvait, des années en arrière, un soir de Noël. Une femme jeune, pale, serrant un petit garçon contre elle. Le garçon n'y parlait pas. Il dessinait dans un carnet. Le carnet avait une couverture rouge, et il y avait une tache d'encre en forme de lune. Oui, il s'en souvenait MAINT d'al sortit un carnet de ses archives personnels. En don qu'une paroissienne lui avait les impartant, il y longtemps. Il n'y l'avait jamais ouvert. C'était ce carnet rouge, et l'intérieur, des dessins, des visages,
de églises, mais lundo la glaca, un homme avec une soutane, tombant dans un puits noir, une phrase était écrite sous le dessin d'une main maladroite. Il n'y m'a pas vu, il n'y m'a pas sauvé. Le prater sentit une douleur sourde dans ses poitrines. Une omission? Une faute d'attention? Avait-il, sans le savoir, ignore un enfant en détresse? Un garçon invisible, devenu un homme en colère? Le jour s'éleva sans lumière. Un brouillard blanc enveloppait market grain, et dans cette blancheur, une ombre se détacha. Le Père Brown la vit depuis la fenêtre. Elle marchait lentement, comme un rêve. Il enfila son manteau, prit son chapeau, et sortit date, il suivit l'ombre jusqu'à la lisière du bois. Là, elle s'arrêta. Il reconnut la silhouette encapuchonnée. Elle n'y parlait pas, mais tendait un objet, un médaillon. La mine qu'il avait vu dans la maison Holloway. C'était la scène, dit-elle enfin. Il a entière ici. Il a voulu tout oublier. Même lui. Le Père Brown ouvrit le médaillon. Une nouvelle photo avait été glissée à l'intérieur. Un homme, adulte cette fois. Regard vide, lèvres serrées, mais les mains yeux que le garçon aux lunettes rondes. Le garçon efface, n'avait jamais disparu. Il s'était juste. Caché dans l'oubli des autres. Asterisk le sol du bois était détrempé. Les feuilles mortes formaient un tapis humide, collant aux semelles du Père Brown. Mais il n'y s'en souciait pas. Ces pas étaient guides non par les sentiers, mais par les souvenirs. Aussi, et qu'il croyait en way, très dot la femme. La mine jusqu'à une clairerie. Là, entre deux pierres mouses, se trouvait une croix de bois presque effacée. Pas un cimetière, pas un lieu conséquent, juste un endroit. Oubli, elle venait ici enfant. C'était son jardin secret. Dit-elle, c'est là qu'il a enterré son nom. Le Père Brown s'éganouilla. Il toucha la croix. Elle tremblait à peine sous ses doigts, comme si elle respirait encore. Elle lui tendit un carnet, un second. Couverture noire, UC. À l'intérieur, rien que des phrases brisées, comme des pensées perdues. Si personne ne m'y voit, suis-je vivant? Efface ton nom, et tu n'auras plus de dette. Dois voit-il so qu'on oublie? Le Père Brown referma le carnet doucement. Il n'y jouait pas. Il n'y craignait pas. Il ressentait seulement. Si n'était pas un criminel qu'il cherchait, mais un homme fragmenté. Soudain, dans le silence du bois, une branche croqua. Pas loin, il s'éleva. Derrière un arbre, une silhouette fuyante, rapide. Un homme, grand, mince, vêtu de noir. Il courait, mais pas au hasard. Comme s'il connaissait chaque racine, chaque détour. Le prater le suivit, pas en courant, mais en pensant. Il savait que le retrouver n'y vendrait pas d'une chasse, mais d'un appel. Il murmura simplement, Je suis là, je n'y taille. Pas oubli, même si je n'y taille pas vous. Le vent sembla s'y arrêter. Pet pendant une seconde, il eut la certitude que l'homme aussi s'était arrêté. Peut-être même qu'il avait entendu. Quand il revint à l'église, il trouva la porte entr'ouverte. Une bougie brûlait sur l'autel. Et sur la banque du fond, un manteau noir, soigneusement plié. Le même tissu que celui retrouvé dans la grenière d'Adette. Sous le manteau, une page écrite d'une main tremblante. Un jour, peut-être, je me laisserai voir. Mais pas encore. Le Père Brown contempla longuement le manteau, laissé sur la banque.
c'est ungest. Unsigne de confiance, fragile comme UNEL de papillon. Mais aussi uni mise à l'épreuve. G te mentirci QJT. Potu encore lire. Il plia soignusmit le tissu, et le deposa, dans la sacristie, sur une chaise basse, comme si invitate un revenant à revenir s'asseoir. Puis il s'assit lui-même, devant l'autel, et pria en silence. Non pour une réponse, mais pour la patience. Lendemain matin, une lettre attendait sur le tapis, devant la porte du presbytéry. Aucune adresse, aucun cachet, just un nom écrit, et la plume. Père Brown, et l'intérieur, quelques mots, Taillez-vous, chaque dimanche, je voulais timer, mais de regarder les autres. Et plus bas, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais frappé, mais je suis devenu un voleur, un frappeur. Parce qu'on m'a dit que c'est ce que j'étais. Le prater ferme les yeux. Le poids de ces phrases n'étaient pas dans les actes, mais dans l'accusation mute de l'indifference. Si qu'on n'y voit pas, parfois, fait plus de mal que si qu'on prenait d'acte, il répondit. Non avec une lettre, mais avec un geste. Si soir-là, il laissa la porte de l'église ouverte. Une sous bougie allumée. Et sur la banque du fond, il posa un objet. Le médaillon retrouve. Il s'assit à l'avant, dos tourne, en silence. Il n'y priait pas. Il attend it dot le vent entra. Par la porte, puis des pas, épines audibles. Le craquement d'un génie qui se plie. Un soupir. Il n'y se retourna pas. Mais il sut dot et alors, dans ces moments suspendus, une voix faible traverse la nef. Une voix de homme. Fally. Humain. Est-ce que diemi voix? Même si je n'y sais plus qui je suis? Le Père Brown répondit sans bauger. Il te voit, pas comme un juge, comme un père qui attend que son enfant rentre. Puis plus rien. Quand il se retourna, le médaillon avait disparu. Mais sur la banque, une empreinte, une soul. Trace d'être. Une essence enfin laissée au monde. Asterisk le lendemain, la porte de l'église était toujours entr'ouverte, comme une blessure qui refuse de se refermer trop vite. Le Père Brown se leva-t-il, marqua entre les banques, et retrouva cette empreinte. Sur la boisse, une trace modeste, mais réelle. Une preuve que l'invisible avait existe, et fin dot, il s'assit l'endroit même où l'homme s'était agenouillé. De là, il observa les vitraux, bains d'une lumière pale. Puis il aperçut quelque chose glisse dans la rainière du banc. Un petit carnet noir. La même écriture fragile. Les mêmes lettres tremblantes. Et l'intérieur, des confessions. Non et Dieu, mais et lui-même. Des pages pleines de regrets, de silences avalis trotit, de regards jamais rendus. Et une question revenait sans cesse. Si je redeviens visible, qui me croira, qui me pardonnera? Le prater sentit une chaleur douce monter en lui. Pas de pitié, pas de peine, mais cette tendresse ferme qu'il réservait aux âmes. Perdus. Il savait, au fond, que ce qu'il licite n'était pas un crime, mais une longue disparition. Puis, sur la dernière page, un nom, pour la première fois. Un nom oublié par tous. Pas éterminé par lui. Andrew H. Le Père Brown. Reposa le carnet et alla jusqu'à la vieille sacristie. Là, dans les archives poussiéreuses, il sortit une bottilie. Elle contenait des lettres jamais lues, des objets perdus. Il y trouva une photo.
Celle de la messe diminuit, 1997. Un enfant, au fond de l'image, regardez droit l'objectif. Pas la foule, pas la tueur. Louis, le portrait pour la porte la photo sur Mary. Elle le regarde longtemps. Il était là, si silencio. De ten salvins per? Non, murmura-t-il. Mais Louis se souvient. Et il attend con la voix. Enfin, si soy là, pour la première fois depuis des années, il prononce le nom du garçon. Dans ses prières, a voix haute, comme une école tournant lentement dans une serrure. Andrew Holloway, là au cul de sois. Tu n'es plus efface, tu es vu. Et dans le silence qui suivit, une larme glissa. Pas aider sur la boisse du banc, pas aider sur la joue d'un homme encore cache, mais moins seul. Asterisk cette nuit-là, la pluie tombe sans brut. Pas de tonnerre, pas de vent. Just un ruissellement régulier, comme une horloge liquide qui mesure le temps, car restate avant quandru ni Francis enfant la ligne. Le Père Brown reste éveillé. Il allume une bougie dans la chambre, laisse la porte entr'ouverte, comme toujours, et s'installe sur le banc du fond. Il n'attendait pas un miracle. Il attendait une décision. Aux alentours diminuent, un grincement. Léger, huming. Une silhouette sombre passe lentement entre les piliers. Elle n'y portait plus de capuche. Elle n'y fouait plus. Elle avançait. L'homme s'éganouilla, non pas vaulaudal. Mais face à un banc vide il n'y parlait pas. Mais tout en lui cried. Ses mains tremblantes. Son dos se courbait sous un poids invisible. Celui du silence accumule depuis l'enfance. Le Père Brown s'approcha. Lentement, il s'assit et quitte. Sans un mot. Longtemps, il restreint là. Deux ombres quête à quête. Dans une église. Endormi, puis l'homme parla. Pour la première fois. Vous n'y m'avez pas vu. Parce que je n'y voulais pas être vous. Le prater hocha la tête. Il comprenait. J cry sans brute. J frappe sans toucher. J vole des regards que je n'ai jamais ricus. Le Père Brown prit doucement ses mains. Elles étaient freudes, humaines, mais vivantes. Il murmura. Être vous, c'est le premier pas pour être aimé. Andrew baissa la tête. Une larme glissa sur la pierre. Puis il sortit un objet de ses poches. Un petit crucifix en bois. Brise en deux. Il le posa entre eux. J la cascon j'étais enfant. J penses que tu m'avais oublié. Alors j'ai voulu l'oublier. Moi aussi. Le prater regarda longuement les deux morceaux. Puis les rapprocha. Et doucement, sans les coller, il les posa quête et quête sur le banc. Bien n'y recolle pas les morceaux. Il les rend plus forts, parce qu'il entit brises. Et dans ces moments suspendus, l'homme invisible n'était plus invisible. Asterisk le matin suivant, le soleil perquit enfin la brume de market. Grain, une lumière dorée glissait sur les vitraux, projetant au sol des éclats de rouge, de vert et de bleu, comme si le ciel voulait repeindre ses loups blesses. Andrew restait assis. Il n'avait pas dormi. Son regard était tourné vers le crucifix brise, toujours posé sur le banc. Il n'y disait rien. Mais ses yeux avaient changé. Si n'était plus la peur qu'il portait, mais la fatigue d'avoir fouillé trop longtemps. Le Père Brown, silencieux et ses quittes, l'invita et marcha. Non pas vers la police. Non vers une confession publique. Mais vers un lieu bien plus ancien. La maison Holloway. Ils marchèrent lentement. Les passants n'y le reconnurent pas. Pas aider le vaillant aisle,
es vraiment oubli. Pas eater nevaintil es Jean regardado de verdade. Arrives à la ville demeure. Andrew s'arrêted vang la porte. Il la toucha du bout des doigts, comme on touché la pierre d'un tombe. Puis il poussa l'intérieur, tout qu'était fige, comme si le temps avait cessado de passer, et soit infancia. El subiu as escadas en silencio. O Père Brown ficu abaixo, esperando. El sabía que ciertos fantasmas deben ser enfrentados a eso. Estat no andar de cima, ranger suave. Después silencio. Después, o son de algo sendo aberto. Uma gaveta, tal vez. O tempo ficu suspenso. Intuo Andrew desu, como pequeño objeto nas mãos. Caderno vermelho. O mesmo de sua infancia. El o entregu a padre, sem dizer uma palavra. O sacerdote abriu com cuidado. Páginas e páginas de destinos. Alguns. Escuros, outros claros. Mas no final, único destino novo. Fido e mal livre. Uma igreja com uma cruz, e duas figuras sentadas lado a lado. Pela primeira vez, Andrew sorriu. Não largo, não seguro, mas verdadeiro. El valle de choses con pas repairer. En etten simplement vous, dit-il. Merci de m'avoir regard. Et le Père Brown répondit avec douceur. Merci. D'atter les voir. Asterisk quelques jours passeront. Market grain repris son rhythm discret. Les cloches sonnant. Les enfants courant. Et pourtant, quelque chose avait changé. Comme si le village, sans le savoir, avait retrouvé. Un de ces fils disparus, Andrew n'y s'est caché plus. Il n'y parlait pas à tous, mais il n'y fut pas non plus. On le vit un matin sur le parvis de l'église, ayant les feuilles sans qu'on le lui demande. Un enfant le salua timidement. Il répondit d'un hoquement de tête, petit, mais énorme. Dans la sacristie, le Père Brown recevait UNVL. Parocien. Elle parlait d'un miroir brise dans le couloir des archives. Il alla voir. Et là, sur le mur de bois ancien, un miroir ancien, fendu in son centre, mais repair. Quelqu'un l'avait recollé, petitement, et sur le coin du cadre, gravé avec la pointe d'un couteau ou d'un clou. Je suis encore là. Min fil. Le prater s'arrête. Il savait qui avait fait cela. Si soy là, il invita Andrew à s'asseoir avec lui sur la banque du fond. Ensemble, ils allumerent une bougie pour chaque année de silence. 14 bougies. Une lumière lente. Inégale, mais réelle. Andrew sortit alors de essayer pocher un petit objet. Un bout de bois qu'il avait sculpté, lentement, avec ses mains. Tremblantes. Il attendit au prater. Un crucifix. Nouveau. Complet. Et assez base, gravé in letters minuscules. Visible. Aim. Pardon. Le prater le prit avec respect. Et sans mot, le posa sur l'autel, entre les chandelles. Une flamme vacilla plus forte. Et si iti instant, soeur Mary entra discretement. Elle observa la skein, puis s'approcha d'Andrew. Elle lui tendit un cahier vierge, rouge. Celui-là, dit-elle, de Paul le Rempler avec si que te vaut devenir. D'un si geste simple, le pas cessa d'être un cage. Il devint racine. Le matin suivant, Market grain s'éveillait doucement sous une pluie fine. Les pierres de l'église luisent comme si elles avaient pleuré la nuit entière. Le Père Brown observait le village depuis la fenêtre. Une tasse de tiède entre les mains. Il souriait, dans la nef. Andrew était déjà là. Il s'asseyait chaque jour au même banc, les troisième et gauche. Pas pour ses caquers,
pas pour prior, mais pour aider. Pour exister enfin, dans un monde qui ne le regardait plus comme un écho, mais comme un homme. Les enfants de la paroisse, patients parfois, et qui de lui, curieux. Il n'y fouait pas leurs regards. Il leur souriait, discrètement, mais pleinement. Et un jour, une petite fille s'assit près de lui, et lui tendait un dessin. Une église, une croix. Et un homme avec des lunettes dot. Il accepta le dessin avec émotion, et le glissa dans son carnet rouge. La nouveau. Celui-qu'il remplaçait chaque jour, non de blessures. Mais de vie. Sœur Mary proposa alors quelque chose d'inédit. Inscrire. Officiellement son nom dans le registre de la paroisse, quand se renaissait de la communauté. Il accepta. Et ce jour-là, dans l'encre on écrivit, Andrew Holloway, présent. Le Père Brown, discret mais ému, fit graver une petite plaque sur la banque, rien de grandiose. Just une phrase. Ici est ossus un homme qui croyait être invisible. Le soir venu, la nef fut éclairée uniquement par les 14. Bougies, pas de sermon, pas de foule, just une présence. Les siennes. Et celle de ceux qui avaient enfin choisi de voir. Andrew s'approcha douceur. Il s'inclina, puis s'arrêta devant le crucifix qu'il avait sculpté. Il posa à ses mains disses, comme un toucher une vérité. Puis il regarda le Père Brown et murmura, Merci de m'avoir attendu. Mine que je n'y venais pas. Et le prêtre répondit, Les yeux humides. Tu venais, just autrement. Les vent du soir caressait les vitraux de l'église. Et l'intérieur, tout était calme. Pas de chants, pas de cloches. Just le crépitement discret d'une dernière bougie, comme un cœur qui bat doucement, après avoir couru trop longtemps Andrew. S'approcha de la porte. Il la ferma doucement. Pas pour ses caquer, mais pour rester. Il n'était plus un visiteur. Il était ici un visible, reconnu. Aim. Le Père Brown était assis dans la sacristie, tenant le carnet rouge entre les mains. Il l'ouvrit. La première page. Une phrase y avait été écrite et l'encre fine. Je n'y suis plus, si que j'ai fui. Je deviens si que j'attendais. Il referma le carnet avec un sourire. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début de quelque chose de plus vrai que toutes les confessions murmurées. Une réconciliation silencieuse avec SOIME. Et alors, l'entra. La petite fille qui avait offert le dessin à Andrew. Elle courait jusqu'au banquet leva. Un petit objet brûlant. Elle avait trouvé quelque chose dans la boîte des objets oubliés, au fond de l'église. Un médaillon. Celui d'Andrew, tout sans qu'il s'en rende compte. Elle le lui tendit, innocente. J'y crois qu'il est à vous. Il est joli. Il a votre visage. Andrew s'éganouilla doucement, la remerciant d'un regard. Il prit le médaillon, le serra, puis le posa sur la plaque du banc. Je le laisse là, dit-il. Parce que je n'ai plus besoin de me. Cacker. Le Père Brown observa la skein, les yeux fermés un instant. Puis il dit à voix basse, presque pour lui-même, ou pour nous, qui écoutons de loin. Vous n'y croirez pas si qu'elle trouve ce jour-là? Mais, s'il n'était pas un objet, c'était un homme. Enfin retrouve